Hello children, in this class we are going to start a new chapter and the name of the chapter is the solar system. In this chapter we are going to learn about solar system, satellites, stars, movement of earth. We already read about these topics in class 3, but in this chapter we know more about these topics. Okay, look at these pictures. These are the pits in moon surface. We all know that they are called craters, and this is Orion constellation. When you look at the night sky, we see the moon, planet and stars. Stars twinkle in the night sky, but planets do not. In the daytime, we see the sun in the sky. In this chapter, let us learn more about the sun, moon, stars and planets. Okay, so let's start. The first topic is our solar system. We all know that sun and our 8 planets forms our solar system, but there are some dwarf planets also. Okay, so the sun, the 8 planets, their moons and the dwarf planets together form the solar system. The planets revolve around the sun in their fixed path called orbit. The 8 planets are, you all know the name of the 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, so the first is sun. So this is our sun. Okay, sun situated in the center of the solar system. All are revolve around this sun, and it is a huge ball of fire, a huge ball of hot gases and continuously gives out heat and light. Okay, so এটা হচ্ছে আমাদের সান। সানটা আমরা জানি আমাদের সোলার সিস্টেমের সেন্টারে থাকে এবং এটা হচ্ছে একটা হিউজ বল অফ হট গ্যাসেস। এটা আর সবসময় হিট অ্যান্ড লাইট দেয় আমাদেরকে। ওকে, an interesting fact is the average distance between sun and earth is about 150 million kilometers, and this distance is called one astronomical unit, that is 1 AU. And astronomical units is used for measuring the distance of planets and satellites within the solar system. sun থেকে আর্থের ডিস্টেন্স মোটামুটি 1050 মিলিয়ন কিলোমিটার্স, অ্যান্ড আর এটাকে বলা হয় 1 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা 1 AU। এটার মাধ্যমে আমরা নানা রকম প্ল্যানেটের ডিস্টেন্স মেজার করি। ওকে, মুভ টু দ্য আওয়ার ফার্স্ট প্ল্যানেট, দ্যাট ইজ Mercury. Mercury is the nearest to the sun and it is the smallest planet of the solar system and it does not have any moon. Mercury হচ্ছে সবথেকে স্মলেস্ট আর সূর্যের সবথেকে কাছে এবং কোনো মুন নেই এর। ওকে, নেক্সট প্ল্যানেট ইজ Venus. So Venus is the second planet from the sun, and this planet is the hottest planet of the solar system. Venus is also called the morning star or the evening star, as it can be seen in the sky at dawn and dusk. Venus does not have any moon, so it is the second planet and it is the hottest planet. The temperature here is the highest. Here is a fact. You can question that Mercury is the closest to the sun, so why Venus is the hottest planet? Because Venus have weather around it, so that's why it is the hottest planet. Okay, next planet is our Earth. Okay, Earth is the third planet from the sun, and most of its surface, we all know most of its surface is covered with
water, you all know that these blue colors are water, and it is the only planet in the solar system it is the only known planet in the solar system that have life in it. Okay, and um, it has a moon, you can see it, it has a moon revolving around it, and earth is surrounded by a blanket of air that is called atmosphere, and this atmosphere protects our earth from the radiation of various radiation from sun. এটা হচ্ছে আমাদের আর্থের বেশিরভাগই জল দিয়ে ওয়াটার দিয়ে কভার্ড, তোমরা জানো। এবং আর্থ হচ্ছে একমাত্র জানা প্ল্যানেট যেখানে লাইফ পাওয়া গেছে। এখনও অন্য কোনো প্ল্যানেট বা অন্য কোনো জায়গা পাওয়া যায়নি সোলার সিস্টেমে যেখানে প্রাণের সন্ধান মেলে। এবং আর্থের চারিদিকে একটা ব্ল্যাঙ্কেট মানে একটা চাদরের মতন আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার, সেটা আমাদের সূর্যের নানা রকম ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচায়। ওকে, মুভ টু দ্য নেক্সট প্ল্যানেট, দ্যাট ইজ মার্স। It is the fourth planet and it is the second smallest planet in the solar system, and its size is about the half of our Earth. We also call this planet as a red planet because of its red color. Why the color of this planet is red? Because the soil and the rocks on its surface are red in color, and Mars has 2 moons. Okay, that are these are 2 moons. One is Phobos and other is Deimos. Okay, these are the 2 moons of Mars. And what is this? This is the huge mountain in the Mars, and we call it Olympus Mons. It is about the 3 times higher than our Mount Everest. Okay, so it is the highest mountain in our solar system. আচ্ছা, এটা হচ্ছে মার্স। মার্সটা হচ্ছে 4th প্ল্যানেট আমরা জানি, আর এটা সাইজ পৃথিবীর হাফ, মানে পৃথিবীর অর্ধেক। এবং মার্সকে রেড প্ল্যানেট বলা হয় এর লাল কালারের জন্য। আর কারণ এর লাল কালারটা হচ্ছে তার কারণ এর যে সারফেসে মাটি বা পাথর আছে সেগুলো লাল রঙের। আর কিছু ফ্যাক্ট হচ্ছে, যেমন এই যে তোমরা দেখছো এটা হচ্ছে একটা মাউন্টেন, এটা হচ্ছে মার্সে। আর এটা হচ্ছে আমাদের সোলার সিস্টেমে সব থেকে হায়েস্ট মাউন্টেন। কতটা হায়েস্ট? আমরা জানি আমাদের হায়েস্ট মাউন্টেন হচ্ছে এভারেস্টের থেকেও 3 গুণ বড়। আর এর 2টো মুন, একটা হচ্ছে ফোবস আর একটা হচ্ছে ডেমিওস। Okay, next see this image. It is a satellite and it is called Mangalyaan. Mangalyaan is the India's Mars orbiter mission, which has successfully launched on 5th November 2013 by the Indian Space Research Organization, and it's launched from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh. Okay, to know more about Mars, India sent a satellite called Mangalyaan. It revolves around the moon and continuously give us the information about Mars. আচ্ছা, এটা হচ্ছে মঙ্গলয়ান স্যাটেলাইট। এটা মার্সের যে অরবিট আছে, মার্সের চারিপাশে এটা ঘুরছে, এটা ইন্ডিয়া পাঠিয়েছে এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে মার্স সম্বন্ধে ইনফরমেশন দিয়ে যাচ্ছে। ওকে, move to our next planet, that is Jupiter. Jupiter is the 5th planet, okay, from the sun, and it is the largest planet in our solar system.
Jupiter is also the faster spinning planet. It spins fast, very fast. Okay, and because of its fast spin, the planet pulls the cloud surrounding it. So that is why um, it form a strapped pattern on it, and Jupiter has 79 known moons revolving around it. Okay, you see these patterns, these are strapped patterns. Why these are strapped? These are the clouds of Jupiter, and they pulling the planet pulling these clouds from with itself because of its fast spin. এটা হচ্ছে জুপিটার, আমাদের তোমরা জানো যেটা সব থেকে বড় প্ল্যানেট। আর এখানকে তোমরা দেখছো স্ট্র্যাপড কিছু স্ট্রাকচার। এই স্ট্রাকচারগুলো কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে জুপিটারের ক্লাউড, এবং জুপিটার হচ্ছে সব থেকে ফাস্ট স্পিন করে, মানে নিজের অ্যাক্সিসের ওপর যে আমরা রোটেটিং বলি, সেই রোটেটিংয়ের স্পিডটা সব থেকে ফাস্ট হচ্ছে জুপিটারের, এবং এই ফাস্ট স্পিনের জন্য তা এই যে জুপিটার তার উপরকার যে ক্লাউডগুলোকে সেগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যায়, সেই জন্য এটার স্ট্রাকচারটা স্ট্র্যাপ। আর এর মুন প্রায় 79 known moon. The scientists assume that there are more moons, but we already know about 79. Our next planet is Saturn. Okay, Saturn is the sixth planet from the Sun, and it is the second largest planet in the solar system. Saturn has the prominent ring system around it. It has 59 known moons revolving around it. Okay, so it is the Saturn, it is the sixth planet from the Sun, and it is the second largest after Jupiter. It is the largest, and it has rings around it. Okay, and it has 59 moons, and scientists assume that there are 29 more moons, but it is not confirmed yet. They are waiting for more confirmation, more information. এটা হচ্ছে স্যাটার্ন, এটা হচ্ছে সিক্সথ প্ল্যানেট, এবং এর চারিদিকে একটা রিং থাকে, আর এটার 59 মুনস আছে। আর সায়েন্টিস্টরা আশা করছেন যে এর আরও 29 মুন আছে, কিন্তু সেটা এখনও কনফার্ম নয়। সায়েন্টিস্টরা এখনও ওয়েট করছেন আরও ইনফরমেশনের জন্য, যাতে কনফার্ম করা যায়। ওকে, our next planet is, what is this planet? This is Uranus. It is the seventh planet from the Sun, and it is the third largest planet in the solar system, and Uranus has 27 known moons. এটা হচ্ছে ইউরেনাস, এটা হচ্ছে সেভেন্থ প্ল্যানেট, এবং এটার 27 মুন আছে, মানে 27 জানা এখনো আরও হতে পারে যেগুলো আমরা জানি না। ওকে, নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট প্ল্যানেট ইজ Neptune. Neptune is the eighth and the furthest planet from the Sun. It is the fourth largest planet in the solar system, and Neptune has around 14 known moons. And this is Neptune, and this is the fourth largest planet. Okay, and still now we already know about 14 moons of Neptune. এটা নেপচুন, এটার হচ্ছে ফোর্থ লার্জেস্ট প্ল্যানেট আমাদের সোলার সিস্টেমে, এবং এর যে মুনস, আমরা এখনো পর্যন্ত এর 14 মুনস সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। ওকে, নেক্সট আর dwarf planets. What are dwarf planets? A dwarf planet is an object that revolves around the Sun but does not belong to the category of planets. Okay, dwarf planet কোনগুলো? dwarf planet হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, কিন্তু তারা প্ল্যানেটের পর্যায়ে পড়ে না।
Pluto, you may know that in before 2006 we consider Pluto as a planet, but after 26 there is a institution that is called International Astronomical Union. They classified Pluto as a dwarf planet. So after 2006 cannot we do not consider Pluto as a planet. Yeah, we consider Pluto as a dwarf planet. Okay. Some more planets you can see here: Makemake, Eris, Ceres, Haumea. They are all dwarf planets. আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডোয়ার্ফ প্ল্যানেটস। ডোয়ার্ফ প্ল্যানেটস প্লুটোকে আমরা আগে তোমরা জেনে থাকবে, আগে আমরা প্ল্যানেট বলেই জানতাম, কিন্তু 2006-এর পরে একটা সংস্থা আছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন, তারা প্লুটোকে প্ল্যানেট থেকে বাদ দিয়ে দেয়। প্ল্যানেট তাকে আর বলা যাবে না, তাকে আমরা ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট হিসেবে দেখি। এবং আরও কয়েকটা ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট হচ্ছে, ডোয়ার্ফ মানে ছোট প্ল্যানেট। ওকে, মেকমেক, হিউমা, সেরেস, এরিস, এরা হচ্ছে কয়েকটা ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট আমাদের সোলার সিস্টেমের। এরা সবাই কিন্তু সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। ওকে স্টুডেন্টস, সো that's all for now. We will continue this chapter in the next class. Thank you.